Hello and welcome, y hola y bienvenidos. My name is Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C. Y today we're doing one of our seminars of the month on a very important topic, which is, TPS and DACA have now been terminated. What do we do and what do I do? And I want each of you to leave here today knowing what generally your options are, what your rights are, what you ought to do now that we're planning for the future. Okay? So in terms of that, my agenda is first to do a small introduction, and then we're going to get right into our topic. All right? So comenzamos con una pequeña introducción y luego vamos a hablar directamente sobre el tema principal del seminario. Okay? So for the introduction, I always like to introduce myself to my clients, because the truth is as our organization is growing, it's difficult more and more for me to have a personal relationship with my clients. And so I love the fact that you're here, and I love the fact that you've been working with our office, and I want to get to know you, and I want you to get to know me as well. So to do that, I want you to get to know me a little bit. You know me as Otis the Pro, the lawyer. I own my own law firm. I'm here in Oakland. But also, I am a family man. My wife, Wendy, we have 2 kids. We live in Albany, California, here in the Bay Area. Also, Otis the Biker. In 2005, I rode my bicycle across the United States. It was a fantastic adventure. And Otis the Traveler. I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. I really love going to different places, meeting people with different backgrounds, learning languages, getting to know their culture. It's really a large part of why I do what I do. Okay, I'm going to say all that in Spanish, and you'll see that as we go forward, we'll do it in English and Spanish. Así que lo que quería decir es que como abogado y como el abogado principal en mi oficina, es difícil realmente que todos mis clientes me conocen personalmente, así que yo quiero que cada uno de mis clientes sepa más o menos mi historia y que me conocen, ¿ya? Y por lo tanto, pues ya me conocen como el pro, como el abogado aquí principal de mi organización, de mi oficina. También soy hombre de familias. Mi esposa, tenemos 2 hijos y vivimos en Albany, California, aquí en el área de la bahía. Y Otis el biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de este país en bicicleta y realmente fue una aventura muy buena, muy divertida en mi vida. Y Otis el viajero. He viajado en 25 países, he vivido en 5 países diferentes. Y pues es uno de los motivos grandes de por qué hago lo que hago. Me encanta conocer a personas de otras culturas que hablan idiomas distintas y que tienen historias y reglas y todo distintas. Es interesante y me encanta pues conocer a personas de otros backgrounds, como decimos. Ok, así que eso es mi porqué. Yo creo en la libertad de movimiento, yeah? So why would why would a white guy, North American, a guy like me be an immigration lawyer? And the reason is that I believe in the freedom of movement. And I always like to ask, why is it that I can live in these countries, and why is it that I can travel to so many places and live in the countries that are bold and underlined here? Never once worry about getting caught crossing the border. Never once worry about, was I going to get deported? Never once worry about, was my visa going to get approved or not? Right? Así que porque yo pude viajar a estos países y sin preocuparme realmente de ser, nunca fui agarrado cruzando la frontera, nunca fui negado para una visa o para un green card, nunca fui deportado o detenido por inmigración. Y viajé bastante, ¿ya? Y luego, pues, esta foto, que es la pared que está entre los Estados Unidos y México, y los cruces allá simbolizan personas que han muerto intentando venir a este país, a los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan fácil
para personas como yo viajar donde queremos en este mundo y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas hacer lo mismo. Okay? So to say that in English, look, this photo shows the wall that, yes, does exist between the United States and Mexico, and the crosses that are on it represent people who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so easy for someone like myself to travel where we want to on planet Earth, and why is it so difficult for so many other people to do the same? All right? Why? And gee, that's a really good question. And the answer is we've got a legal system that sets it up, that sets up that difference, right? And it is a legal system that, in my opinion, is fundamentally not fair. All right? It benefits some people and excludes the vast majority of people. All right? And it's exactly that issue, that injustice, that is why we are here fighting the fight that we're fighting, trying to win cases and trying to get people the freedom to travel where they want to travel and live where they want to live and work where they want to work. To me, it seems pretty basic, right? But to the law, it's not. So, anyway, that's all I'm going to say about me. Eso es todo lo que voy a decir acerca de yo, ¿ya? Ahora vamos a hablar y vamos a discutir el tema principal de nuestro taller. So that's all I'm going to say about me. Now we're going to move into the theme for today's topic, right? Oh, pues aquí está mi equipo. Somos abogados y paralegales y asistentes legales y luchamos por los derechos de inmigrantes que están enfrentando la deportación. So we are lawyers, we're paralegals, and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And for my team who's in this office, I clearly need to update this photo, which I'll do that. Okay, so number two, the second really thing that I want to talk about is, they are canceling TPS, and they are canceling DACA. And so what are we going to do, right? And that's really the point of today's topic. And if you're affected by this, pay attention. What are you going to do, all right? Así que el meta de esa cita es que ahora están cancelando el TPS y están cancelando la DACA. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y si usted está en esta situación, pues que preste atención porque, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Hay que tener un plan. Y yo quiero para cada persona que cada persona tenga un plan. All right. So el TPS, yeah? So TPS, what is TPS, right? TPS stands for Temporary Protected Status. And the idea of TPS is that the Secretary of Homeland Security can say, wow, there's something really, really bad happening in the world. You know, Hurricane Mitch happened in El Salvador and in Central America. Liberia had an Ebola outbreak, right? The hurricane or the earthquake happened in Haiti, right? Different natural disasters happen in different parts of the world, and the Secretary of Homeland Security can say, you know what? People from that country shouldn't have to return to that country right now. We should give them a temporary status, temporary protected status that allows them to stay in the United States and, yes, by the way, get a work permit, all right? And it's temporary and it's renewable, all right? Well, so what they've announced is that for Nicaragua and Haiti and El Salvador and a couple of other countries, they are terminating these programs. And for El Salvador, it's really significant, right? Because Salvadorian TPS has been on since 2001, since Hurricane Mitch, right? And so it's a big deal. And there's 200,000 people that are going to be affected by this decision. So the first thing to know is that you've got to re-register, and pay attention to that. For El Salvador, you've got to re-register right now and before the 19th of March. So, si usted es de El Salvador, hay que re-registrar, y supongo que usted ya sabe eso, pero hay que re-registrar antes del 19 de marzo de este año. Hay que hacerlo ahora y ya, ¿ok? Y luego van a terminar este programa de TPS para los salvadoreños el día 9 de septiembre de 2019. Así que nos dieron un plazo de tiempo para preparar y para hacer las cosas bien y para ver qué opciones tenemos. Okay? So, for people from El Salvador, they're going to cancel. So you've got to re-register now, but they're going to terminate the TPS program
on the 9th of September of 2019. So that gives us plenty of time to figure out what our options are, to have meetings like this, and to come up with a game plan for what we're going to do once our status expires. Okay, good. So it's also been terminated for Nicaragua, Haiti, and the Sudan. All right? Because everything is perfect now in Nicaragua, Haiti, and the Sudan, right? Yeah, that's not the way. They don't really care what's happening in the world, apparently. All right, so also DACA, right? So the announcement for DACA was on the 5th of September of 2017. So they've created a plan to terminate DACA, and yes, there are issues that have happened recently in the court system, so follow that. Basically, if you have DACA, or if you had it in the past, and you're able to renew it because it's about to expire, talk to an immigration lawyer and do it now, because maybe you can maybe you can renew your DACA status. Okay, good. So, en español, el 5 de septiembre del año pasado anunciaron que también van a terminar el programa de DACA, okay? Y lo anunciaron, pero hubo una pelea en corte también, así que hay algunas personas que todavía pueden renovar sus permisos de trabajo a través de DACA, y si usted tiene eso, pues debería hablar con un abogado ahorita para ver si puede resometer su renovación de su estado de DACA. Pero realmente no están aceptando aplicaciones nuevas para personas que antes calificaban. All right. So, the question is, y la pregunta es, ahora que van a terminar estos programas, ¿qué debo y qué puedo hacer? Yeah? So the question is, now that they're going to terminate these programs, what can I and what should I do? And if that's your question, well, you're in the right place. Thank you for being here, right? And if that's your question, I encourage you to consult with an immigration attorney and to think about it, but also to pay attention to what I'm about to say. All right. Right now, I'm going to go through the most common options for people that are in that situation. All right? And we'll do it English and Spanish, and we'll explain them. All right? So, most common option number one, asylum. And I'll explain that, and we'll go through it. Most common option number two, in no particular order, a U visa. Most common option number three, also in no particular order, is a cancellation of removal application if they put you into removal proceedings. All right? Cancellation number four, also in no particular order, this might be your best option, is an adjustment of status case, an application for your green card. All right? That's especially true for TPS holders, not so much for DACA unless you were admitted on advanced parole. All right? And then if none of those are options, then let's at least request your records. Let's at least make sure you know your rights. And let's at least start watching politics, because there's talk, like there has been historically for quite some time. There is talk about political reform. All right? En español, hay opciones y hay que entenderlas y hay que explorarlas y ver cuál sea la mejor opción para usted. Y vamos a discutir las opciones más comunes, ¿ok? Opción común número uno, en ningún orden particular, es asilo, ¿ok? Y vamos a discutir asilo. La segunda opción es la visa U, y vamos a discutir eso. Y la tercera es un caso de la cancelación de deportación, la cancelación de remover, si es que inmigración le pone a uno ante un juez de inmigración. Okay. La opción número 4 es el ajuste de estatus, okay? Y no hay orden de eso, tal vez el ajuste de estatus es la opción mejor para usted, okay? Así que hay que prestar atención a cada uno de estos, y ojo, el ajuste de estatus tal vez es más fácil para personas que tienen TPS que para las personas que tienen DACA, porque hay un caso que dice que los que tienen TPS ya son admitidos legalmente a los Estados Unidos, pero los que tienen DACA, si es que salieron con un parole,
también tal vez pueden calificar para un ajuste de estatus. ¿Okay? Y si no hay ninguno de esas opciones, pues por lo menos podemos pedir todos sus records para estudiar bien qué tiene el gobierno. Por lo menos deberíamos conocer sus derechos y por lo menos deberíamos estar viendo qué está pasando en la política del país para ver si va a haber una reforma, como ha habido propuestas de una reforma migratoria y hay mucho movimiento en eso actualmente en Washington, D.C. ¿Ok? Muy bien, así que vamos uno por uno y comenzamos con asilo y vamos rapidito. Así que, ¿qué es asilo? Mira, asilo significa protección. Es para proteger a personas que han huido de violencia bastante fuerte en su propio país. Para ganar un caso no es fácil ganar un caso de asilo, ¿ok? Y para realmente ganarlo hay que demostrar que uno tiene un miedo razonable de persecución por uno de los 5 motivos. Tiene que ser por su raza, su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o su pertenencia a un grupo particular social en su país. Y hay que tener pruebas de todo eso, ¿ok? Además, hay unas prohibiciones a someter casos de asilo. Uno es la fecha límite, que hay que someter normalmente un asilo dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos, ¿ok? Y hay otras prohibiciones también, por crímenes y por otras cosas. La cosa es que muchos de los que están viendo eso, que han tenido TPS y DACA, han estado en los Estados Unidos por años, ¿ok? Pero para personas que han mantenido estado legal en los Estados Unidos, que puede ser TPS y puede ser DACA, hay una excepción, ¿ok? Pero hay que cumplir los requisitos, pero hay una oportunidad para algunas personas que si van a someter un caso de asilo, si tienen las pruebas, si tienen los argumentos, hay que someter el caso dentro de 6 meses después de que su estado legal, si es OC DACA, OC TPS, 6 meses después de que se venza su estado legal, hay que someter el caso, ¿ok? Así que si usted ha sufrido de una violencia mala, de algo feo, fuerte y malo en su propio país, recomiendo con todo el alma, ¿ya? Que se reúne con un abogado de inmigración para estudiar bien su caso, para ver si realmente el asilo podría ser una opción para usted, y hay que someterlo dentro de 6 meses después de que se vence su estado legal. All right, so I'm going to say all of that in English. So, asylum is protection, right? And the idea, if you're fleeing from your country because you've been threatened or you're facing violence, you're facing persecution, then, theoretically, you shouldn't be deported back to a country where you're going to be killed or shot or tortured or otherwise persecuted, all right? Now, it's not easy to win an asylum case. There's all kinds of legal requirements you got to show. You got to show you have a quote-unquote well-founded fear of quote-unquote persecution on account of one of 5 things: your race, your religion, your nationality, your political opinion, or your membership in a particular social group, all right? But here's the thing. Normally, you've got to submit your case within 1 year of entry onto U.S. soil. And if you're watching this, and if you've had TPS for like 20 years, and if you've had DACA, which means you arrived when you were a child, you've been here for years, all right? Which means, theoretically, your case would be barred, prohibited from ever seeking asylum. But here's the thing, there is an exception for people who have been maintaining lawful status. And they give you an exception around the 1-year filing deadline, but what you need to know is when your status expires, you've got 6 months. And so if you have a fear of return to your country, this is where you've got to pay attention. If you've got a fear of persecution in your country, I really, really, really recommend you talk to an immigration lawyer who's good and who knows this stuff quickly,
because you've got to file your case within 6 months of the expiration of your status, or you will lose it. All right? You will lose the opportunity. All right? So that's it. That's all I wanted to say about asylum. I hope that made sense. We'll move on. The second option are what are called U visas. La segunda opción son visas U. All right? U visas, we call it the visa for victims, right? I hate thinking about people as victims. People aren't victims, right? But hey, you know, if you have happened to be assaulted, right? If you have happened to have been abused, assaulted, the victim of some other crime in the United States, right? And if you were helpful in the investigation or the prosecution of that crime, and if you possessed information, and if you suffered a substantial amount of physical or mental abuse, and if you're otherwise admissible or eligible for a waiver, you can qualify for a visa. So I'll say that all in Spanish. So la visa U es otra opción, y es una visa para víctimas. Hola, bienvenido, gracias por venir. Soy Otis Laverholm. Toma asiento. Eso va a ser en video, ¿ya? Ok, así que la visa U es otra opción, ¿ok? Y la visa U es una visa y es realmente para personas que han sido víctimas de un crimen que califica y que han cooperado con las autoridades en la investigación o en la prosecución de un crimen y que han sufrido un nivel de daño, y tiene que ser un nivel de daño bastante alto y tienen que ser, entre comillas, admisible al país. No pueden tener un récord criminal, no pueden tener cosas como dificultades pues, en el registro de inmigración de uno, o por lo menos tienen que pedir un perdón de esas cosas. ¿Ok? Así que esa es la visa U, y aquí está la lista de los crímenes que le permite a uno calificar para la visa U. Los más comunes están un poco más oscuros aquí en mi lista: violencia doméstica, un asalto que es una felonía, y violación. La gran mayoría de esos crímenes son bastante duros. Pero hay que entender que para poder calificar para la visa U, si alguien fue víctima, tenemos que demostrar que fue víctima de uno de estos crímenes. Okay? So I'm going to repeat all of that in English. All right? So the U visa is for people who are the victims of crimes. As I was saying, the crime itself has to be one of these, and the most common are domestic violence, felonious assaults, involuntary servitude cases we've taken, rape cases, sexual assault cases, things like that. They're not fun, but the truth is that if you've experienced something like that in your life, we can potentially use it for a better immigration future, and that's really what it's all about. Okay, great. So, hemos hablado de asilo, hemos hablado de la visa U. La tercera opción para personas cuando su TPS o su DACA ya van a terminar, la tercera opción se llama la cancelación de remover o la cancelación de deportación. ¿Okay? Eso es solo lo recomendamos si es que inmigración va a comenzar procesos de deportación en su contra. ¿Okay? Un caso de cancelación de remover, uno solo lo somete si está ya ante un juez de inmigración. Y para ganar el caso hay que demostrar 4 cosas. ¿Okay? Uno, que tiene 10 años de presencia física aquí en los Estados Unidos. 2, que tiene 10 años con buen carácter moral, no puede tener felonías ni un récord criminal. 3, que normalmente es el paso más difícil, hay que demostrar que tiene un esposo, un padre o un hijo que es ciudadano estadounidense o que ya tiene su residencia y que sufriría un nivel de daño pero sumamente alto si usted sale deportado. ¿Okay? Así que dice que tiene que demostrar que sufriría un daño excepcional y extremadamente fuerte si a usted le deportan. Normalmente es para personas que tienen hijos, que
tienen una enfermedad, tal vez, síndrome de Down, tal vez, ADHD pero fuerte, tal vez. Normalmente hay que demostrar que hay un daño médico o una necesidad médica para mantenerle aquí en Estados Unidos para poder ganar este tipo de caso. Pero sí es una opción y no sabemos qué va a pasar cuando ya terminan el TPS o la DACA, y si mandan noticias de aparecer para mandar todos a corte, pues eso va a ser una opción. El otro detalle que sí sería más fácil es un noto que pongo ahí que se llama NACARA, y la pregunta ahí es si usted llegó de Guatemala, de Nicaragua o de El Salvador o de los países soviéticos como en el año 1990 o antes. Si ha estado aquí todo ese tiempo, pues que hable con un abogado, porque tal vez hay otra opción también que se llama NACARA. Okay? Voy a explicar todo eso in English también. Okay, so cancellation of removal is the third option. We talked about asylum, we've talked about U visas. I never recommend this option unless you're already in removal proceedings, all right? But if you are in removal proceedings, you can apply for cancellation if you meet 4 things. First, you've got to have 10 years of physical presence in the United States. Second, you've got to have 10 years of good moral character, right? You had no crimes, no felonies, even some misdemeanors will take you out. So really, you just need to have a clean record for 10 years. You have to, the hardest requirement often is you have to show that you have a spouse, parent, or child who's a U.S. citizen or a green card holder and who would suffer what the law calls to be an exceptional and extremely unusual hardship if you got deported. All right? Often, this requirement makes people have like a child who is suffering from a medical illness, maybe Down's syndrome, maybe severe ADHD, maybe some other a child in a wheelchair for whatever reason, some other disability perhaps. Each case is different and each scenario is different, and so if you're thinking about this and if you're in removal proceedings, yes, speak to an immigration lawyer and we can see it. We also have to show that you meet a favorable exercise of discretion. Okay, one thing that I didn't say in Spanish that I'll have to come back and cover is if you've been deported in the past, you won't likely be eligible for this, all right? Because if you have been deported in the past, then you can't enter regular removal proceedings to like submit this request in front of a judge. They can just sort of automatically deport you. So if that's the situation, we've got to request your records right away, and we've got to take better precautions. The other detail that I put down here is about NACARA. Basically, if you're from Guatemala, Nicaragua, El Salvador, or one of the former Soviet bloc countries, and if you arrived in 1990 or earlier, talk to an immigration lawyer who knows this stuff, because maybe there's another option for you called NACARA. Okay? That's all I wanted to say about that. We've talked about asylum, U visas, and now cancellation of removal. Our fourth one is adjustment of status. Nuestro cuarto opción se llama el ajuste de estatus, es aplicar para el green card. ¿Ya? Para ser elegible para eso hay 2 opciones. Y el primero es, hay que haber primero sido admitido o parolado cuando uno entró a los Estados Unidos. Y la cosa buenísima es hay un caso que fue aprobado el año pasado diciendo que los que tienen TPS ahora tienen una admisión legal a los Estados Unidos, ¿ok? Y además hay que tener o una esposa o un esposo o un hijo que ya tiene 21 años o alguien más en la familia que habrá puesto una petición familiar, y hay que ser, entre comillas, admisible, que no tiene crímenes, no tiene fraude en el récord, todo eso. Y si tiene eso, puede aplicar directamente para un green card. ¿Okay? Y si no tiene la admisión, hay otra opción para personas que tienen una petición que fue sometida hace años atrás, antes del 30 de abril de 2001,
y tienen que haber estado físicamente presente en el 20 de diciembre del año 2000 también. Y esos son protegidos bajo una sección de la ley que es el 245I. Han escuchado de eso, que ya no existe, pero sí existía. Y hay casos que todavía pueden recibir beneficios bajo ese ley antiguo, ¿ok? Pero hay que esperar hasta que la fecha de prioridad esté listo, y es una lista de espera pues enorme. Si un hermano sometió una petición para otro hermano hace años atrás, esos casos están tardando pues 20 años. ¿Ok? Así que voy a explicar también eso en inglés. So, adjustment of status is the fourth option, and it's basically the application for a green card. All right? To be eligible, there's one of two options. The first is under Section 245A. You have to be either admitted or paroled, and there's a huge case, right? The Ramirez case was decided last year. It says that people with TPS now were admitted, all right? That's beautiful. But you also have to have a U.S. citizen spouse or child who's over 21, and who can file that petition for you, and you have to be quote-unquote admissible, all right? Without that, you don't qualify. And then the exception is if you have a petition that was submitted years ago, before the law changed on April 30th of 2001, and if you were physically present on the 20th of December of the year 2000, and then you have to wait for your priority date to become current if it's some other family member that's petitioned for you, then you can adjust your status this way. Okay? So those are the four options. Básicamente hay cuatro opciones para personas en esta situación. Y hay algunas más también, pero esas son las opciones más comunes. Otra vez son asilo, la visa U, la cancelación y remover, y el ajuste de estatus. Okay? So those are the big four options, the most common four options for people who have TPS or have DACA. Once those statuses expire, you're looking at asylum, U visa, a cancellation of removal case if you're put in front of an immigration judge, or an adjustment of status case through a family-based petition. All right? Pero hay otras cosas, y hay cosas que hay que saber. ¿Yeah? Muchas personas no saben qué exactamente tiene inmigración en su caso. Muchas personas no saben qué contiene el record de ellos. Y hay una forma para pedir algo que se llama una FOIA, para pedir todo su expediente, para estudiar bien exactamente qué pasó. Yo tengo clientes que ni saben si en el 1985 realmente fueron deportados o no cuando fueron agarrados cruzando la frontera. Si no saben eso, pues deberíamos conseguir esa información, porque puede completamente cambiar las opciones válidas en su caso. ¿Yeah? So, una cosa súper importante para todos ustedes que están viendo este video, pues si no saben y si no tienen todo su record, deberíamos pedir y revisar bien todo su record, ¿ya? Porque queremos entender exactamente qué información tiene el gobierno ya en su situación y en su vida y en su caso. So I'll say that in English. Another thing that's really, really important for people is requesting records, right? There's a process, we call it the FOIA process, that stands for Freedom of Information Act, FOIA, yeah? Some people don't know if they've been deported in the past. I have clients that, were caught crossing, and they don't know exactly what the process was. Some people don't know exactly what the notario put in their TPS application 20 years ago, right? Like, let's request those records, let's look through it, let's make sure everything was done properly, or if it wasn't done properly, let's correct it and explain it, all right? So let's request the records. Para cada persona debería por lo menos conseguir todos esos records para estudiarlo bien. Excuse me. Okay, great. So, otra opción, ¿ya? Son grupos que tenemos aquí en mi oficina, son grupos de coaching,
all right? Y el próximo curso de vida para inmigrantes que tenemos, que lo llamamos así, vamos a tenerlo el día 19 y el día 20 de mayo de este año. Es un fin de semana, y la cosa es que es un fin de semana para mejorar la vida, ¿ya? Y realmente tenemos estrategias para ganar mejor sin importar su estado legal, ¿ya? Para vivir más saludable, comer mejor, tomar mejores decisiones, y realmente la cosa es cómo podemos vivir mejor, ¿ya? Y tengo aquí los precios para los que están interesados. Hay un descuento que estamos ofreciendo para personas que les interesa, si nos contratan o si quieren hacerlo antes del 31 de marzo. Okay? So I'll say that in English too. We offer at our firm anyway group coaching services for immigrants. And so, our next group for our life course, Life Mastery for Immigrants program course, is the 19th and the 20th of May of this year. And so it's a weekend course, and the idea is, a weekend to improve our lives and to help us, with strategies on how we can earn more income regardless of our immigration status, how we can make better decisions, how we can live more healthy, how we can eat better even. We talk about just really making things in our lives better so that we have a higher quality of life regardless of what our immigration status is. And I have the prices here. We're offering a discount for people that sign up before the 31st of March. And so if you're interested, feel free to contact my office. Awesome. Okay, the last thing that I want everybody to be able to do is to keep your eye out on politics and watch for proposals that are going to be offered and see, things are happening. There's movement on Capitol Hill right now. Nothing is certain, of course. But there is a lot of momentum building around the issue of immigration reform right now in Washington, D.C. So please follow the news. And if there's no other options, let's request your records and let's follow the news and see what's going to happen, right? And of course, stay in touch with our office. We will be announcing all kinds of things if and when there's any proposals that actually pass the Senate or the House, okay? So, y el otro, obviamente, es hay que prestar atención a las noticias porque hay mucho movimiento en el capital acerca de una reforma migratoria ahora, ¿ya? No hay nada de certidumbre en eso, nadie sabe qué propuestas van a someter y qué va a ser aprobado, pero hay que prestar atención a eso para saber porque si hay un nuevo ley, pues puede tal vez ayudar a usted o a cualquier, depende de su situación, ¿verdad? Pero puede ayudarle. Okay, good. So, we've talked about all the options, all right? Now I want to talk about, and I want to make sure that everybody who's watching this knows your rights. Hemos hablado de las opciones. Ahora yo quiero que cada persona conozca sus derechos, ¿ok? So, cada persona aquí en Estados Unidos, cada persona tenemos derechos constitucionales. No necesitamos abrir la puerta si viene ICE y si tocan la puerta. Nadie necesita hablar, tiene todos el derecho de mantener el silencio, ¿ya? Y todos tienen un derecho a tener su abogado ahí presente, ¿ya? So, siempre digo que nadie debe firmar la deportación, debe llamar a un abogado inmediatamente. Tenemos tarjetas también que puede demostrar con los derechos constitucionales que uno tiene, ¿ok? Así que la pregunta siempre es, ¿qué va a hacer si llega inmigración y si tocan la puerta? Y si están realmente buscándole, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué plan tiene? Y la cosa es que, no van a tocarlo así como si fuera su vecino tocando la puerta para pedir azúcar o algo así, ¿ya? Van a venir a la puerta y lo van a golpear. Y van a decir, ICE, ábreme la puerta. Y lo van a hacer a las 4 de la mañana, ¿ya? Y no va a ser nada agradable. Y hay que tener un plan para eso. Y la cosa es que,
ellos, si abre la puerta, ellos van a entrar. Y lo mejor, en mi opinión, es no abrir la puerta. Y yo recomiendo a mis clientes que si están en esta situación, que diga claramente a ellos, hey, buenos días, oficial de inmigración, mucho gusto, pero disculpa, yo prefiero no abrir mi puerta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi abogado me dijo que no debería yo abrir la puerta. Adiós, gracias. Yo tengo derechos constitucionales, yo no voy a abrir mi puerta. ¿Ya? Y si ellos vuelven con una orden judicial firmado por un juez, ¿ya? Que nunca tienen, jamás van a hacer, porque mira, si ellos tienen ya en la mano una orden judicial firmado por un juez, ni van a tocar la puerta, van a golpear, van a romper la puerta y entrar con armas ya listas, ¿ya? Así que yo quiero que para cada uno de mis clientes que ni abran la puerta. Igual si está afuera en la calle, si está en su auto, ¿ya? Si está en su auto y si le pare ICE, hey, ¿de dónde es usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo es su apellido? ¿Ya? Mucho gusto. La mejor respuesta es, hola, buenos días, señor oficial, pero disculpa, yo prefiero mantener el silencio, yo no quiero decir nada. ¿Por qué me arrestaron? ¿Por qué me pararon? ¿Qué hice? Yo no quiero decir nada. ¿Ya? Eso es el mejor consejo. Y saber que uno tiene el derecho constitucional de hacer eso. Mira, si quiere arrestarme y esposarme, pues ándale. Pero yo no voy a decir nada. Ese es el mejor consejo. Y ahí vamos a la lucha. Okay? I need to explain that in English. All right. So, we all have constitutional rights. If you're an immigrant, and if ICE comes and knocks on the door, which they're not going to knock, as I was saying, like your neighbor asking for a cup of sugar, they're going to bang on the door, and it's going to be 4 o'clock in the morning, and you're going to be scared, and you're going to, not know what to do. And I'm telling you what to do. Do not answer the door. You're better off walking up to the door and saying, hi, good morning. I would rather not open the door. And I have a constitutional right to not open my door, so you can stand there as long as you want, but I'm not opening this door. Yeah? And if they come back later with a warrant that's signed by a judge, then great, they can open the door themselves. They can break down your door if necessary. All right? Same thing if you're not in your house, if you're in your car, if you're out on the street. Police officer or ICE arrests you or stops you or asks you questions. Hey, where are you from? Where were you born? What's your name? What's your last name? Right? Just a simple question like that. They've got probable cause to arrest you. You just say, hey, I'm sorry. Nice to meet you. Really, it's a beautiful day. How are you doing? But sorry, I prefer to remain silent. Yeah? I exercise my right to remain silent. I have constitutional rights. I've talked to my lawyer. I'm not saying anything. That's it. And then if they want to arrest you, let them arrest you. But then call my office. We'll fight that case. All right. So then, the real thing is to make a plan. La cosa más importante para cada uno que tiene un estado legal que va a vencer es que hay que tomar un plan. ¿Ya? Hay que hacer un plan. Y yo quiero para cada persona que tomamos pasos para realmente, que tomamos acción, pues, para prepararnos, para ver qué opciones vamos a someter o qué pasos vamos a hacer. Uno, deberíamos pedir todos los records. ¿Ya? Cada persona que ha sometido cualquier cosa o que haya tenido cualquier contacto con inmigración, aun si puso una huella para aplicar para una visa, así nomás, aún así hay que pedir los records porque queremos estar seguros que la información que nos acordamos es igual como la información que tienen ellos. All right. Hay que pedir sus records, hay que saber sus opciones, hay que seguir la política, hay que conocer sus derechos y hay que tomar pasos, tomar acción en su propia vida para hacer realmente las cosas que le gustaría hacer para mejor prepararle. Yeah? So in English, look,
I want every person who's in this situation to at least do these things. I want you to request your records. If anything is on file with the U.S. government, right, get a copy of it. Know what it is. Know that it's accurate, right? Review it and understand it. Know what your options are. Watch videos like this. There's lots of other things on the internet. Figure out what options make the most sense for you. Talk to an immigration lawyer. Do a consultation with an immigration lawyer. Let's figure this out. Follow politics. Things do happen. Things do change. Follow it. Know your rights. And ultimately take action. I want you to be able to achieve whatever you want to achieve in your life. All right? Take actions now so that when September of 2019 comes around and now our status is expired, we know exactly what steps we're going to do or what processes we can start to fix the problem. All right? And if we can't do that, we are taking steps to improve our lives in other areas. Ultimately, I very much believe that the immigration laws of the United States will have to change. All right? There's 11 million people who are undocumented in the United States, and it's like, you know, it should have changed years ago, and there've been, they tried and tried again and failed again. But eventually, it's going to have to happen. And when that does, I want everybody to be prepared. All right? So, la cosa última es que, mira, hay 11 millones de personas que están indocumentadas aquí en los Estados Unidos y va a tener que cambiar la ley. Porque la ley que tenemos no es justa y es por eso que estamos luchando y hay muchas personas luchando eso. Y en nuestras vidas va a tener que haber un cambio. Y cuando eso pase, yo quiero que cada persona esté preparado para recibir un beneficio. ¿Ok? Eso es todo. So, gracias por venir. Gracias por ver eso si está en video. Thank you for coming. And really, any questions, feel free to be in touch. Okay, thanks.